Dear students, today's lesson is a poem by William Blake, The Echoing Green. But before we read the poem, let's know about the poet. William Blake, 1757 to 1827, was one of the greatest poets of the Romantic Age. Blake's poetry was published in a manner most unusual in literary and art history. He set up a print shop and engraved and published his own poems. তিনি নিজে একটা ছাপাখানা খুলেছিলেন এবং নিজের কবিতা সেখান থেকেই ছাপাতেন এবং কবিতার ছবি ও অলঙ্করণ নিজেই করতেন. He was a great painter himself. Some of his well-known works are Songs of Innocence, Songs of Experience, and The Marriage of Heaven and Hell. This poem, The Echoing Green, is included in Songs of Innocence and published in 1789. The poem The Echoing Green by William Blake is written in the appreciation of nature. But if we go deep into it, we'll find the theme of life and death in the world. এটা প্রকৃতির কবিতা, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে জীবন ও মৃত্যুর তাৎপর্যও নিহিত আছে কবিতার ভেতরে. আসলে উইলিয়াম ব্লেক জীবনচক্রের কথা বলতে চেয়েছেন আবহমান কালের কথা. এই জগতে কোনো কিছুই ফুরোয় না, বারে বারে ফিরে ফিরে আসে. তরুণ বালক একসময় বৃদ্ধ হয়, কিন্তু তখন অন্য তরুণ তার স্থান দখল করে নেয়. একদিন আমরাও এসে বসবো এই সব পার্কে. একদিন আমরাও বলবো বয়স কত হলো, দিনকাল কেমন. Now to the poem, The Echoing Green. Look at the title of the poem, The Echoing Green. গ্রিন মানে তো সবুজ. তাহলে কি কালার অর্থে গ্রিন ইউজ করা হয়েছে? না. আচ্ছা, গ্রিন এখানে নাউন, অ্যাডজেক্টিভ নাকি ভার্ব? গ্রিন ফিল্ড বললে গ্রিন অ্যাডজেক্টিভ হয়, কিন্তু এখানে আছে ইকোয়িং গ্রিন, অর্থাৎ গ্রিন এখানে নাউন. হিয়ার দ্য ওয়ার্ড গ্রিন মিনস এ লার্জ গ্রাসি এরিয়া. সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠকে বোঝানো হয়েছে. সবুজ শুধুমাত্র রং নয়, সবুজ জীবনের প্রতীক, তারুণ্যের প্রতীক. ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা. এবং সেই সবুজ কেমন? কবি বলছেন ইকোয়িং. Echoing means sending back and repeating a sound. প্রতিধ্বনি. The poet uses the word to show that things of nature repeat or are cyclical. চক্রাকারে ঘুরে ফিরে আসে. জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে সবুজ বারে বারে ফিরে ফিরে আসে. পুরো কবিতাটা পড়ার পর আমরা বুঝতে পারব how appropriate the title is. Now let us read the poem. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary, no more can be merry.
the sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more sin on the darkening green. The poem has 3 stanzas, and 3 stanzas depict different stages of life. কবিতাটিতে 3টি স্তবক। 3টি স্তবকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। Each stanza has 10 lines with rhyming couplets. Rhyming couplet is 2 lines that rhyme, অর্থাৎ পরপর 2টি লাইনের শেষে মিল। কবিতাটিতে রাইজের সঙ্গে স্কাইজ, রিংয়ের সঙ্গে স্প্রিং এর মিল আছে। Now, let us explain the meaning of the poem. The sun does arise and make happy the skies. The sun rises and makes the skies happy. সূর্য উঠেছে এবং সূর্যের আলো আকাশকে খুশি করেছে। আকাশকে খুশি করা যায়? আকাশ কি মানুষ নাকি যে খুশি হবে? কবিরা অনেক সময় জড় পদার্থেও মানুষের মতো ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন, যাকে বলা হয় পার্সনিফিকেশন। তখন পাহাড়, নদী, বন, আকাশ, বাতাস সকলেই মানুষের মতো আচরণ করে। তাই আকাশও খুশি হয়েছে। Actually, when the sun rises, the light spreads across the sky, making it look beautiful and fresh. সূর্য উঠলে তার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আকাশকে সুন্দর দেখায়। মনে হয় আকাশটা যেন খুশিতে ঝলমল করছে। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না, মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হলো। ফসল কাটার আনন্দে মাঠে যে বাঁশি বাজছে তাই শুনে আকাশ খুশি হয়েছে। The merry bells ring to welcome the spring. Merry bells probably refers to the church bells which ring in the morning. They are merry because they welcome the beautiful morning of spring. বেল হচ্ছে গির্জার ঘণ্টা। ঘণ্টাগুলিও আনন্দিত। আনন্দে ঘণ্টা বাজে নাকি ঘণ্টা বাজলে আনন্দ হয়? আসলে এটাও পার্সনিফিকেশন। বসন্তের সকালে ঘণ্টাগুলি আনন্দে টুংটাং করে বাজছে। আলো ঝলমলে আকাশ, গির্জার ঘণ্টার ধ্বনি, সকলে যেন বসন্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound. Skylark and thrush are birds that fly high in the air, while the birds of the bush, like sparrows, remain near the ground. All birds sing loudly in the spring morning, which adds to the joyful sound of bells. কি কি পাখি আছে? স্কাইলার্ক এবং থ্রাশ। এরা অনেক উঁচুতে ওড়ে। আর আছে ঝোপের পাখি, যেমন চড়ুই। এরা মাটির কাছাকাছি থাকে। সব পাখি গান গাইছে উচ্চস্বরে। The chirping of the birds and the ringing of bells welcome the spring. আনন্দ বসন্ত সমাগমে। পাখির গান, ঘণ্টার ধ্বনি যেন বসন্তের বন্দনা গান। While our sports shall be seen on the echoing green. So, we come to know that the speaker is a child who is playing with others in the green field. একদল ছেলে মেয়ে সবুজ মাঠে খেলাধুলা করছে। So, the setting, that is the time and place of the first stanza, is the spring morning in the green field. এবং পুরো স্তবক জুড়ে একটা আনন্দের পরিবেশ রচনা করা হয়েছে। Look at the words: happy, merry, cheerful, sing louder, sports. All are words that create a joyful atmosphere. Now, the second stanza. Old John with white hair does laugh away care. Old John refers to an old man whose hair becomes grey. এখানে জন যে কোনো বৃদ্ধ মানুষের প্রতিনিধি। হোয়াইট হেয়ার স্ট্যান্ডস ফর এক্সপিরিয়েন্স অফ লাইফ। তার জীবন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। লাভ হেওয়ে মিনস
forgetting the problems of life. Care means the thought of being old and the fear of death. বৃদ্ধ বয়সের নানা রকম অসুবিধা, মৃত্যু ভয়, জন কোনো কিছুকেই পরোয়া করে না, সে সব কিছুকেই হেসে উড়িয়ে দেয়। সিটিং আন্ডার দ্য ওক এমাং দ্য ওল্ড ফোক দে লাফ এট আওয়ার প্লে। জন কোথায় বসে আছে? আন্ডার দ্য ওক ট্রি, ওক গাছের নিচে। কাদের সঙ্গে বসে আছে? এমাং দ্য ওল্ড ফোক, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সঙ্গে। অ্যান্ড হোয়াট আর দে ডুইং? দে লাফ এট আওয়ার প্লে। আমাদের অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের খেলা দেখে তারা হাসছে। দ্য ওক ট্রি স্ট্যান্ডস ফর স্ট্রেংথ অ্যান্ড লঞ্জিভিটি। ইট ইজ দ্য সিম্বল অফ এক্সপিরিয়েন্স। ওক গাছ শক্তির প্রতীক, ওক গাছ অভিজ্ঞতারও প্রতীক। ওক গাছের জীবন বহু শীত বসন্তের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। And soon they all say, such were the joys when we all, girls and boys, in our youth time were seen on the echoing green. Seeing the children playing, they start memorizing about their own youth time. ছেলে মেয়েদের খেলতে দেখে তারা নিজেদের অতীত জীবনের কথা ভাবছে। তারা বলছে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরাও এই সবুজ মাঠে দাপাদাপি করেছি। Earlier, it was the old folk who used to enjoy, and now that they are old, their place is taken by the new children, and this cycle will continue for eternity. এটা একটা চক্র। এক সময় তারা মাঠে খেলাধুলা করেছে, এখন তারা বৃদ্ধ, তাদের জায়গায় নতুন ছেলেমেয়েরা মাঠে খেলছে। এরাও একদিন বৃদ্ধ হবে, আবার নতুন একদল ছেলেমেয়ে আসবে। জীবন চলতেই থাকবে চক্রের মতো। In this stanza, we find a slight touch of melancholy. বৃদ্ধদের স্মৃতিচারণায় যেন খানিকটা বিষাদের ছোঁয়া লেগে আছে। But after all, they are happy because they laugh at our play. One thing is to be noted here that these 4 lines are in inverted commas, and it is told by the old people. Except these 4 lines, all the poem is narrated by a child. Now, look at the last stanza. Till the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. The sun is setting, the darkness is about to come. The children get tired and stop playing. সূর্য অস্ত গেছে, এক্ষুনি আঁধার নামবে। ছেলেমেয়েরা ক্লান্ত, খেলা থামিয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেছে। Round the laps of their mother, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest. The children sit in the laps of their mother, like the birds flock around their mother in the nest. It's time for their rest. সন্ধ্যার সময় পাখিরা যেমন তাদের মায়ের কাছে বাসায় ফেরে, ছেলেমেয়েরাও ফিরে গেছে তাদের মায়ের কাছে। এখন তাদের বিশ্রামের সময়। And sport no more seen on the darkening green. As the sun sets, the echoing green becomes dark now, and so no playing of the children seen. মাঠ অন্ধকার, আর কোনো খেলা দেখা যাচ্ছে না। So, in the last stanza we find returning home at evening, rest and darkness. Throughout the poem, we find the cycle of a day as well as the cycle of life. The sun rising and setting, the birds singing and returning to their nest, the children playing and taking rest in their mother's lap. In the first 2 stanzas of the poem, we find various sounds. The sound of the birds, the sound of the bells, the sound of the children playing in the field, all are echoing in the green field. But in the last stanza, there is no sound. It is quietness and peace.
In the first and second stanza, we have light, as the sun was there. But as the sun sets now, it is darkness at the end. But this is not the end. After darkness, the sun will rise again. New children will come in a new day and will play again in the green field. The cycle of life will continue forever. Thank you.